Hello guys, welcome to Clark Peter Code. And for today's video, tuturuan ko kayo sa mga variable in Python. So ikaw, na mga variable nga na absolute value. For example, name is equal to Clark. Age is equal to 18. Address is equal to Buhangin, blah blah blah, blah blah blah. And what? Um, status status equals to single. Ay. So pwede na to siya kani nga itong mga variable kumanet sila itong mga variable name, age, address, and status. Sa kani nga ng variable na ay sulod nga value which is Clark 18 buhangin blah 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 and then single. So ato na siyang tawagon isa-isa. Print name, print age. Gitawag na tong variable age. Then print address. Tawagan mo na to ang print status. So, try na to run. Oh, ilan? Wrong. So, let's run. So, nara. Clark, 18, buhangin, blah, 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 single. So, 18, age, address, status, which is name, Clark, age, 18, address, buhangin, status, single. Status lang kitawag-tawag isa-isa. So, ato silang tawagon sa isa ka printra. Dili ta magdagan-dagan og print butang. So we have here um hello name, you are age, all right, where do you so you live in so you live in address, and your status. And your status and ah, fuck. So let's try to run this. Ano? Sorry. Limutan. Hello Clark, you're 18, right? So you live in Buhangin, blah blah blah, and you're single. That's the purpose of the variable nga na siya sulod value. So yung nanara kadali ang variable. So I hope guys nga nakasabot mo sa akong pagtudlo. Okay, again, giingon ako sa previous video nga dili ko expert og magtudlo about coding. Pero I know how to code but
a little bit lang, gamay lang. And I hope guys nga namoy nasabtan gamay sa akong pagtudlo, o please comment kung unsa kaya akong angay i-improve. And thank you for watching. I hope you enjoyed this, and please hit the button bell, subscribe, and then like and share para dagan ba matabangan. So, see you next video.